need any one day produce program. You didn't go Ano mi ande bai ekene mun una do kamma wakai na ga ni ru. Okay. And topic in Ghana patata maka KC Atiku and people will be against Tinubu, President Tinubu. Yes, Kumake and Tata. In the Supreme Court, God deliver on the judgment tomorrow, but Thursday. And the topic will Supreme Court to deliver judgment on Tuesday in Atiku Obi's appeal against Tinubu. And in Makaije, and Boya na Igbo. In English, I cover na and Igbo. So that the topic Supreme Court to deliver judgment on Tuesday. On Thursday, sorry, in Atiku Obi's appeal against Tinubu. So the Supreme Court is scheduled to deliver judgment on Thursday, October 26, 2023, in the cases of the Labour Party and its presidential candidate PPP, the People's Democratic Party (PDP) and its candidates Atiku Abubakar, and the All Progressive Congress (APC) and its candidates Bola Tinubu. The PDP presidential candidate and his Labour Party counterpart have lodged appeal challenging the September 6th ruling of the Presidential Election Petition Tribunal that upheld Tinubu's electoral victory. There is someone listening coming. I don't know where it's coming from. So, okay, I'm actually in a I can have solid 100.9 FM and the topic that Supreme Court to deliver judgment on Thursday, that's tomorrow, in Atiku Obi's appeal against Tinubu. So again to deliver judgment on Thursday, October 26th, Yabechi, and 2023 in the case of Labour Party and its presidential candidate PPP. The People's Democratic Party (PDP) and its candidate Atiku Abubakar, and All Progressive Congress (APC) and its candidates Bola Tinubu. The PDP presidential candidate and his Labour counterpart have lodged appeals challenging the September 6th ruling of the Presidential Election Tribunal that upheld Tinubu's electoral victory. The judgment date was confirmed by all parties involved on Wednesday. At its last sitting on Monday, the Apex Court reserved judgment and adopted the briefing of argument and made final submissions. The Apex Court also took arguments from lawyers to parties on the motion filed by Atiku to supply fresh evidence on forged documents. Counsel to Atiku Abubakar, Mr. Chris Uche, urged the court to grant the motion and allow the appeal, grant the prayers sought and disqualify Tinubu. Counsel to the respondent, Abubakar Mahmood, for the Independent National Electoral Commission, INEC, Okay. For President Tinubu, both the motion and appeal for lacking in merit. And in another development, the Senate has justified the purchase of 360 sports utility vehicles for 8 members. The Red Chambers was, however, silent on the actual cost of each vehicle, but explained that members prefer to
preferred the imported SUVs to locally manufactured ones. Go ahead. Go ahead. So you're hearing the voice? Yeah. The Red Chamber was, however, silent on the actual cost of each vehicle, but explained that members preferred the imported SUVs to locally manufactured ones. Earlier, the Socio-Economic Rights and Accountability Project asked the Federal High Court in Lagos to stop the lawmakers from making delivery of the SUVs pending the hearing and determination of the application for injunction filed by the organization. Yeah. And I actually got a solid 100.9 FM Canadian. No. Oh, just hold on. I'll take that. Just hold on. Just hold on. I'll take that. Okay, take that. Yeah, increase my feather. Distortion name mother. Distortion name mother. That's why I said. Yeah, let me put that. Onye ka redio ji wee bụrụ ihe ọwụ o seti ha n'otu anụ ọgba chachacha na-agba na ndụ ekene m ndị ọma iji eme ọnụ ndị si anya na-egolo n'anya na ha ebe unu si anụ onu anyị bụ na ngalaba Solid 100.9 FM ọ nọ na mba na-ejelu mba ozi ọdụ na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu ozi eji ọfọ ọgbụ afọ ụlọ onye kacha obodo n'ebe a na-enye unu onu sọsọ na ngalaba Solid 100.9 FM ọ na-agakwa ndị be anyị ama m na ọ na-aga ị na-egekwa na-abịala gekwa Tuesdays na Wednesdays ọbụla ma ọkụ elekere ise bụ elekere ise bọsị Wednesdays ọkụ elekere anọ anyị ebido ya o jiri akara gata elekere ise anyị akwụsị ya sọsọ ofu na ngalaba a tọọnụ ntị ka nye unu na-esi ma olu chetanụ na anyị gụpụta ya n'oyibo anyị atụgharịa mebie n'Igbo o wee dị ka anyị a na-eme Supreme Court to deliver judgment on Thursday in Atiku Obi's appeal against Tinubu onye bụ isiokwu anyị ji wee mele akụkọ. The Supreme Court is scheduled to deliver judgment on Thursday, October 26, 2023, in the cases of the Labour Party and its presidential candidate, Peter Obi, the People's Democratic Party and its candidate, Atiku Abubakar, and the All Progressives Congress, APC, and its candidate, Bola Tinubu. The
PDP presidential candidate and its LP counterparts have lodged appeal challenging the September 6th ruling of the Presidential Election Petition Tribunal, PEPT, that upheld Tinubu's electoral victory. The judgment date was confirmed by all parties involved on Wednesday. At its last sitting on Monday, the Apex Court reserved judgment filed by Atiku and PDP against the verdict of the Presidential Election Petition Court, which affirmed Tinubu's victory in the February 25th presidential poll. A 7-member panel of the court, led by Justice Inyang Okoro, Eko, the other one, announced this on Monday after the councils to parties adopted their briefs of argument and made final submission. The Apex Court also took arguments from lawyers to parties on the motion filed by Atiku to supply fresh evidence on forged documents. Counsel to Atiku Abubakar Mr. Chris Uche urged the court to grant the motion and allow the appeal, grant the prayers assault and disqualify Tinubu. Counsel to the respondents, Abubakar Mahmood, for the Independent National Electoral Commission (INEC), Wole Olanibeku for President Tinubu, and Akin Olujumi from the All Progressives Congress (APC) urged the court to dismiss both the motion and appeal for lacking in merit. In another development, the Senate has justified the purchase of 360 sports utility vehicles for its members. The Red Chambers was, however, silent on the actual cost of each vehicle, but explained that members preferred the imported SUVs to locally manufactured ones. Earlier, the Socioeconomic Rights and Accountability Project asked the Federal High Court in Lagos to stop the lawmakers from making delivery of the SUVs, pending the hearing and determination of the application of injunction filed by the organization. The group's applications for interim and interlocutory injunction followed reports that members of the House of Representatives are set to procure and take delivery of SUVs valued at 57.6 billion. According to reports, each of the SUVs would cost about 160 million naira. Reacting to the development at a news conference on Tuesday, the chairman of the Committee on Senate Services, Sunday Karimi, noted that Nigerians were picking on lawmakers but ignoring ministers who got about 4 official vehicles. Karimi said somebody that is a minister has more than 3 Land Cruisers, Prado, and other vehicles, and you're not asking them questions. Why us? These vehicles that you see go to Nigerian roads today. If I go home once my senatorial district, I come back spending a lot on my vehicle because our roads are bad. Radio, I can make I said the decision that we took on using Land Cruisers is the cost and durability. It's for the cost and durability. Ndubai, nugo. Na ya junde ministers question. Why are you moto 160 million? Obodo na-ehu ehu achịọchị anaghị ehu ofon. Obodo unu ka ọkụ adịghị, obodo unu enweghị health care system, obodo unu enweghị ezigbo mmiri na-agba ọkụ, obodo unu na-eme privatization na ihe gbasara ọkụ. Ndị na-achị obodo unu na-ego SUV 160 million. You know, because we tolerated nonsense a couple of years and on various people, doesn't mean that one day there will not be a revolution for youth and people that matter to say no, enough is enough. You see, the reason Nigeria jiwe audition na chinyoku na abenu na press up will because I need tolerance to mediocrity. Everything goes for us. Every nonsense works in Nigeria. Everybody pays penchant attitude to things that matter. For 1 week, the next thing we move on to the next as if nothing ever happened. Onya mere,
anyị na-achọ ka ihe dị mma ụfọdụ ndụ a na-achịrị ụwa ka na-achịnye anyị kedu ihe iche mere na obi ewin ha kedu ihe iche mere na obi ewin ha election ihe mere na obi ewin ha election wụ because na okwugo ihe anyị eme na ihe anyị akwụsị na otu anyị esi wee kwụsị ya. These are people, these are cabals who eat on because they can and they cannot be questioned because immunity cover ha n'oche eze ebe ahụ ha nọ. Enweghị ihe ọzọ mere obi ji daa. Adọwụkwa na ọ dara na ha kwechiri ya bụ oche kwechiri ya n'eziokwu n'ike na ebube. Ngwa n'elu ka obodo si dere no vision, no mission, nothing. Anyị just na-enene sọsọ anya ka anyị bụ kemgbe ọchịchị a bido. Sọsọ anya asịghị na ejere obodo nke eje obodo nke ejekwa obodo nke eje obodo nke dọla narị n'ike na ebube ọ na-arị with reckless abandon ọ na-arị n'ike na ebube. Anyị anọrọ degere na-enenepụ anya ka udo adị mmanụ anyị ma n'ime mmụọ anyị na eziokwu na udo adịrọ. Anyị ma n'ime mmụọ anyị na eziokwu na udo adịrọ. Enwere udo dị ebe ọbụla ndị be anyị ebe a na-ama njakịrị ka a na-anọkwa ekwu eziokwu. Ngwa n'elu ka a whole senator na-ajụ why would you question him when you've not questioned people that matter? Ministers of the Federal Republic of Nigeria. And there were 3 vehicles as personal. 3, 4. Yes, as their work vehicles. 3 to 4. Go ha and never nke less than 50 million naira. O kwechiri na ụzọ adịrọ mma na ojie na his constituency na ụfọdụ ụzọ osi aga. Nọọ ịdị jiip ahụ kwesịrị ụzọ aha ha na-amanye elu na-amatụ anyị nwa na-ekpochiri ha onunu. Enwere mgbe esi na-aga n'ụzọ nke Enugu ebe anụnwa. Even though na mba pasigo bill ịrụ ụzọ. Yes. Gọvanọ Peter mba pasịrị bill ịrụ ụzọ mana mgbọsị aga n'ụzọ ahụ I wished that his crew would follow that road and were no nwayọ tụọ ya n'ime the pothole ka ukwu ya nwa kem ka e wee rụọ dị ụzọ ọsịsọ. Enweghị ụzọ ahụ dị. Ọ bụghị onye kwuo ya George Genekwu. Onweghị ụzọ ahụ dị. The kind of pothole na-adị n'etiti main road okporo Korota Express ma federal ma state ha ncha niile enweghị nke ahụ dị. So nke a na-emesi mebi ya ọsịsọ ịchafụkwa. We don't even want to hear this cliche nara arụ ụzọ n'udu mmiri. Jee jụọ gọvanọ Atiku o si eme ya. Yes, n'ike na ebube. Si jee jụọ gọvanọ Atiku o si eme ya. Even though na Enugu steeti amalitegwe ọrụ ụzọ ha. Mana ha mebe ọsịsọ. Ọ bụ mmadụ rụọ shọkụ taa gote shọkụ 8,000 naira for nwa tuke Corolla m ofu mkpụrụ. In 2 weeks ịchọba ya achọ. Ị na-aba omegwe, ị na-aba na-emegwe. Nweghị onye ọ na-atọ ụtọ ndị be anyị. That's the truth. Mgbe na-eme ihe esenetọ akọ ihe adịghọ n'akwụkwọ, akọ ihe na-agba ka moto. Ọ bịawa mmadụ. Why I eji wee jụ ha ajụjụ 160 million naira vehicle ebe ndị ministers n'ezie eji ụra atụ ire ọnwụ ka ịmara ịdị obodo anọ n'ime obodo na-egwu egwu achị ọchị. Kedu ihe a eji wee na-ekwu okwu na nke ha ebe ha jere holiday ewere envelope nye ha gụrụgụrụgụrụ cheta na ha nọ na live broadcast. Ha cheta na ekpere na abụ dị n'ime the envelope. Yes. Asị na ekpere na abụ dị n'ime the envelope. Na sermon ha ya ekpe n'ụtụtụ ekene Maria jupụtara na gracia ha wee na-eje. Egwu dị. It's not a joke. Egwu dị. What do you think about the Supreme Court delivering this judgment? Because all mere ọsịsọ. Yes, this judgment mere ọsịsọ. It's less than 2 weeks and they are done.
Which means it looks like a decision had been taken even before the investigation commenced. And even before the the evidence is unattended and using the Supreme Court to have been area. And you know, we had a kunasa that I should prove it beyond the reasonable. Evidence is unattended around the Supreme Court, and are using the Supreme Court to have big area. And there's a possibility. And yesterday they were saying that the two documents that came, one affirmed that the president went to that school, another one said no, and that the president did not go to that school. So Nanke affirmed that the president went to that school is the right one. So what happened to that one that did not affirm our president going to that school? Nigeria, very funny country, really. Very funny country. Mana aya na ekwu. Oh yes, aya na ekwu ye. Aya na ekwu ye. Aya na ekwu ye. Ụmụ kirikiri ụmụazị afụchago ọrụ ha gbara. Ụmụ kirikiri ụmụchi afụchago ọrụ Nigerian gọọmenti gbara. Na-eme n'anya jọsọ tie aka na agba otu a na-enene ha. O ya mere ejidete mfu onye eme ya taatị. Ụmụ amago adachide. Yes. Ụmụ amago jidete ofu onye politicians o mee ya taatị because ndị a na-ebuba bad. Ha na-ebuba n'ike na-ebube. Ha na-ebuba ọ na-enugwu ka ndị na-achị ọchịchị na various constituencies na-emere obodo ha ihe. Enwere places ọ ya bụ ije, the people representing you hardly knows you, you don't know them. Ọ na-enugwu ka ọ na-arụ efu local government chairman ọ na-arụ ihe n'ike na-ebube. Now, I'm saying now, yes, now the people are working. The people are right now. Opposing by unity na cover iwuchiri na kage achutu ogu once. Umuazi merry meeting chutu ogu sharp. Obukwa njakiri. Kita ije kita na social media platforms of Enugu State na various social media platforms. Enough various representatives. Local government chairman, House of Assembly member, representatives of these places and these places. And they may hanya na afu mwazi ane nwere obi angry. No ihe kwuru ka na-eme. O ihe kwuru ka na-eme and all to all of them work on at n'enigwe ma ọ na enwere ebe ọzọ bụ enigwe. Ha na-eri ụwa, na-eri enigwe n'enu ụwa. Chiri na ụgwọ ọrụ bụ dị n'enigwe. Ha na-ata something na-ata buzubuzu. So it's a no, guys. Can you expect a better result from the Supreme Court? Do you think so? A better result for the Supreme Court? Is that what you think will come? So anya ka yibu. Mgbechi Thursday hụrụ anyị amara. Abi? Echi na. Mgbechi echi hụrụ anyị amara. Yes, kachi echi fo. Anika ya mpa na long process. What did they talk? Ka m fụ ndị Instagram fụrụ iwe mere onwe ya. Ụwa atọkakwa na onye bịa mebie ya ọkwụọ m ụgwọ. Ọ na Nigeria ka emebiri ya. Ọ ya mere ụmụazị ha niile ji ejewa a na-ezuzu nyụ ọkụ. Ụmụ niile ndị Nigeria mụrụ na-ejewasị eje obodo oyibo akpọ ya ịmakwa agụọ ya aha Jakpa. Agụọ ya ezigbo aha Jakpa. Ụmụazị na-ajakpa n'ike na ebube. Ndị ụmụ ha na-enene so n'anya. Ndị na-achị na-enene so n'anya. Ofu onye ji wee binite wee na-akọ ihe adịghọ n'akwụkwọ na-agbaka tren. Na ndị dọkịnta na-abụ ha arụcha ọrụ ha savụ na nna ha for 5 years. Mụ wee sị Chineke nna na ụmụazụ ya mee ka ndị senetọ na ndị reps niile savụ na nna ha for 5 years free. And they should not travel out. They shouldn't travel out for any medical checkup, for any na-ekufute nwa na nne na nna gị jikwa ka nka achọ ime ha medical checkup. Ụmụ wee pass out na graduate na American University na ebe niile a na-eje university. Chineke dewe unu niile na Nigeria ka anyị na unu degere na Nigeria. Nobody should travel out in another 5 years. Ebe mmadụ mujuru mmiri ara afọ nọ nnọọ na ụwa niile na-ekwu ide ha. Obuha na nwere a reservation imere for the dọkịnta. Ọ ya abụ hapụta asị ndị gụrụ akwụkwọ enweta ọrụ. Ọsọ dọkịta ka ha na-arụ n'obodo a. Ọtụka anyị na-ekwu okwu na redio nwere ihe dị wrong ma ọ bụrụ na a mass communication student otu ha si abịa na Solid FM eme IT free of charge. Na ha rụcha ọrụ a na-eche ha na various radio stations so dị na federal parastatals. Is there something wrong ma ome otu a? There is nothing wrong ma ome otu a.
n'ezi ọrụ ka a na-ego ọrụ n'ezi nọsịn nkịtị ka a na-egozi ego 1 million 5 1,500,000 naira for one individual. Oh yes. Oh muku. 1,000,005. Ụmụ ejima anyị chọrọ ime nọsịn. 1.5 million naira. Ofu onye. Na sukulu. Ọ bụ n'azụ nọga. Nke ọ sọrọ ya wụrụ 1.5 million naira. Ọ ya ka eji akwụzi ụgwọ. So ime housemanship ime ego onye na-akwụ na ya. For you to do it in a favor. Just to do a housemanship as a doctor. So normally, I remember what we asked. No. Everything has been commercialized to the highest brim. And nobody is looking inward, nobody is talking about it. But do you know this thing of Hopa? It's all of us as a people. Because every time somebody was saying that the washing and setting rehabilitation to God. Exactly. Why? We tend to be sane. I don't know why. We are so sane that we sit down can walk. Everywhere we are sane and normal, and we know we don't cut corners. And you tune, and you are joining the queue, crystal clear. Nobody because hand had to a shit money. So also no fool I want to deal on a hill for some corner. Abunje by it and bring her $10 and say, you know, can I get it for 7? Is him no last? I'll give you for 9. Oh, go to side that ni mahi mobudo. Obu no here. Ayije bundo chaya de cha sing the cha normal. The cha how can the neji kamas? Man ayenata na Nigeria. Mmadụ were faịlụ iji agbọrọ nọdụ ya na n'enu gwa ya na ya ha graduate na ya ha pass na ya ha eje promotion onweghị ihe ya eme ekwechiri gị na ya ha eje promotion mmadụ ndị ka a na-agafeghị promotion ide promotion ofu onye nọdụ na Abuja nọdụ n'Enugu na-arụghị kam na Abuja na-efelu your course na Abuja asị onye dere akwụkwọ for promotion asị onye dere exam promotion mmadụ anọdụ ya na n'enu na-arụghị jankara. Yes, in one of full post for more than 8 years, or full post as a senior officer, or an a junior officer, 6 years, no full post. Ndeni again a hand on at the same level. I get a charge. It's terrible. All the terrible. Among guys wee kọba ihe nke anụ akọbi ya n'ọnụ chi ya eji chi ya abụọ Nigeria nọ kata ọ dị nnọọ ka obodo abụọ ọnụ. It's not a joke. Oga sent something in our chat room and it got me thinking, even though I didn't say one word to that stuff. Mana, it got me thinking. One man got a ticket to Nigerian Airways. Got a chat ticket to Nigerian Airways on his scheduled date for travel, or be a manifest in the game travel. The first one went, the second one went, Otuakosi Rahon at that particular Murtala Mohammed Airport for 4 days, for nothing. Why? Because he did not give them stipend or tips, not stipend, but tips. For his name to appear on the manifest. Had you seen the souls of where guy has souls of our plane in America, and that America got the man in age. He slept for 4 days in Nigerian Airways, the Murtala Mohammed Airport in Lagos. Until also one footballer now saw him at Debeni, where tap warrior, and the just went encounter just few months ago. One of the man again, not only matter the man wait up for a body and a nankity with the travel, which you made pillow. We see a kedi on a member. Ya wasting on the quail, no but a ticket to Nigerian Airways, none did be nature when almost in America by now. No quack sabbatical leave gone for 1 year. A Maquayan now, well, what to a man is way see, can I see? Yeah, with a ticket, I need the man. The man see, hold on for me. In few minutes, the man not yet to see with 2 men. Say, come with me. Utu akesi vura ya
mee ihe ka ezege. Yes, onye rapụrụ 4 days n'iro mee ihe ka ezege because ego niile o ji o change go to dollars. He changed it to naira. Also, now $1 was 3 naira as a then. Oh, it's not recent. It's not recent. Now $1 was 3 naira. So now you change it back a naira to a dollar to a naira. He was only going to get 1 naira. So only no na a woman who meet the same way because now he had the manifest. People were stranded, not just him. We see an organ change here na 2 naira. We change it here na 2 naira. The man we go to we didn't we bazie na plane we dey almost na first class. Oh, we na made the plane. We won at the plane almost the vacant. Ihe na emekwe na Nigeria. Nigeria haja ha do home. Ha ma dey home. Oburu na the plane almost half the vacant. It's not a joke. Obama the plane we chete the woman ahụ ya na anọ n'iro ahụ. Abankata sense. Hi. Ogaramara no kari nyere nda woman aka bet onye a na-azụ nkịta. Onye a na-azụ nkịta is a mystery, is a crazy thing happening in this country. Obukwata ka obodo aya sarawo. Obukwata o. Na a whole Nigerian Airways. Every government, every dispensation, mere politics, the Nigerian Airways. It never works, it never functions, it will not, except Jesus comes. Because the way this country is wired, I don't see it working. Except my sente. No, maintenance culture is very bad. Except them with a cent, he hear better now or chichian. As you can now. Aye, Ike bro ya gwimera ayana bai. Ama adikesha na iba kan chan. Ama mo ka hodo. Nigerian people like Muhammadu Buhari na chi president ayika. Lai Muhammad shindashi. Ike gwuo. Shikata ashi ayana je n'onu ya de ka onye gara extinct. Okay. Nami na onwe e ka nụrụ nkụ ya. Aya mmadụ mụrụ na around no ya bet ya zi anụ nkụ ya ncha. Akwoto former governor Obiano Jigo go back to US after his that day ko Obiano kere una. That day ya onye una how his recent video somebody in the video. Yes. Take a walk. Ebe ishi the mmadụ mma ebe a na-eme gay in a same society. Now what are ndị a gị outside anatakwa marriage ha join the same that ha any different from people neighbor. And now you cannot do the same thing and just expect a different result. In well, emotive revolution shapia and they take care by force. If Muhammadu Buhari got to Nigeria at less than 30 years before, were not achieve as a general in army, as a then, Chiwachecha, were can no chichi at 70 something years, it shows you that there is trouble in the land. For Obasanjo, President Garaga, he achieved his first time at less than 40 years of age. Nigeria till Gonanka 70 something years. Again. You should know that there is serious trouble. You see people like you who are greater tomorrow, who are the future leaders, who they say we are greater children and tomorrow is in our hand. Ashiota. Nepotism. They play with person head. Violent by fire by force. We're not saying go and fight. Now you see the way the country is going.
that way how many see we make international communities by going round to carry plan before you're able to go round and say you have to. That's why in the labor they confused. Labor is very confused. Because that court injunction they preventing her from a Maguiba strike and the EJ strike and the EJN strike now. Buhari Muhammad just made it or put her into life again to the point now before Madi Merijia as onye na-eme iwe na iwe na Nigeria. Police. Who does that? Who does that in a society? It's why you express your anger. Iji gwa ndị mmadụ na iwe na-ewekwe go. Atụ ọgwụ tear gas. Ikwetegodu na ọ na-eme. Ịgba anụ ma ọsọ ndọrọ nụ ma ọwụ na-agbaji ha ofu ụkwụ. And agbaji ego dị ofu ụkwụ agọnahịrị na agba. You don't understand? Agbaghị egbe agọnahịrị na agba ha. No be joke. So ndị be mmiri juru awọ ọnụ. Mmiri karịrị m juru awọ ọnụ. Egwu de ka m na-akọrọ gị ihe anụnwa o. Egwu de ka anyị zụọ ahịa. Ọ bụrụ na anyị na-chiete anyị na-aga n'iru. Ebe unu si anụ ọnụ anyị bụ na ngalaba Solid 100.9 FM. Ọ nọ na mba na-ejelu mbụ ozi ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Ozi eji ọkụ ọgbụ afọ m. Ndị niile na-afụ m na Instagram ana m ekelesi unu ike na-asị unu ndeewo maka isonyere m. Ndị niile nọ na Facebook ana m asịkwa unu daalụ maka isonyere anyị ka anyị na-chiete mgbe na-adịrị anya ka anyị gawakwa n'ihu ekele unu. Is this a start that needs to come now? I don't. Yeah, that's it. What time? 3 minutes this time. Lavina. Boy. Yes. Lavina. It's not. Lavina. If only be 3 minutes break, now the 1 and 5 here. They are looking for you. Okay. We still effort to be the Nigerian president. Jimoski. My guy, wait. How are you? I don't know. I'm going to die. Una peka. Oh, Paraka. Una peka. So they don't come touch my ass. I go spank your hole. They abuse me. They molest me. Hey. You put that now, why you wish, I swear. And you can do your one. When my guy went in, I chat to that. Let's say they did this country. You know, so no go back on last month. Like you say, see the baby. The guy about the car, you're very young boy, fine young boy. But the car, you get a hustler shop. But the car, you don't come to the doctor, you say, one of our bosses for area that year, just today, got graduated from masters. I'm going to minimum. Yes, you. You should do one to face your hustle. Really, I want to go to the Obadiah and Yes, you. Obeka. Hey. So good. So good. I want to not tell you the time where I'm also. Oh, nah, it's going to find you need a girl. This is what they need to do. How many days going to last for? But at least those days all are last weeks. To get out of the town, I will get out of the world and go $200. Even the open. Check any other. Maybe $200. But you 2 months to use it. Not water. Nah. Oku karịchara.
okwu karị ịmakwara ere that I faced the highest embarrassment yesterday mgbe mmadụ kpọrọ m na redio anyị wee chi m ozie o nsị ya ọchị biko president anyị ọdịrị onye ebe maka Chineke I couldn't answer that question. Amaghị m onye ebe nwoke o. Oh yeah, but that's what it is. Because I don't know. I should have been in Lagos. But I should have president in Nigeria. You understand? Seriously, the thing was a serious matter. Even journalists now, agahashim delay na bush local government, village na ihe ndị ọzọ. You cannot even identify primary, secondary, ya fozie enough. Oh no, one classmate. Good luck. It's okay. Yes. Good. So now, Buhari, Daura, yes. Nigeria. Okay, and these are the right. As I am, is here na Tinubu because Nigeria. Oh, she was because Calcutta, she was going to buy a show. I what a home. Hey, now what a home are you? So, no ready. I think the worst mistake we made is him coming to the office because, like, there's no way he's going to leave. Like, no, he's not leaving. Nothing was going to happen to him. No, I'm going to issue me now. I'm going to white. I'm going to cash it now. I'm going nwere onye sendịara m 10,000 naira nya amabeghị m onye bụ onye ahụ. The worst thing na-eme kịta anụnwa wụ na mama ma ego advert eziokwu ka m na-agwa amaghị m nke m ga-eme ndị egdi ego kịta onye ahụ gazie kpọọ m sị m na o sendịara m ego advert emekwele gịnị nna gị mana overtrust na wọrị ndị mmadụ ha filoro na ịdị honorable na ị gaghị eri ego kwesịrị. So just send the ego. Gwa dem ego ihe ọwọ. Gwa dem ma onye send the ego. Nwere m ike ịkọwa na onye send the ego ahụ. You know, I've gone through my Facebook, I've gone through my Instagram, I've gone through my YouTube. Nothing is clicking. Nobody is clicking in my head as onye send the ego ahụ. Because the thing na-enwe ha. Ọwụ na the thing nwere ahụ okwe m na-edi. The thing nwere a company name. You know? The thing nwere a company name. Freeze mama. Dohimaba. Chukwu Emeka Ezigbo. Igbo Chukwuodo. Johanna Ahmed. Naz B Music. Sandy Ifi. Nigeria don't have vision for tomorrow. In Cotonou, Benin Republic, here, government is building best hospital so that they will not be traveling abroad anymore. How bad it is. The other day I went to the hospital, asked me a scan. After I went to see, doctor not even explained to me what was happening. Oh, this is what you're supposed to do. And he said it was something that I in 2 weeks time. What if I was dying? Hey. Yes, you. No, very good. I understand how nonchalant they can be because things are expensive. But how much are they even paying them? Almost everyone is moving to another country. Very good, very good, very good. Very good, very good, very good.
Na biko na mgbanye ngwọrọ fon m biko. Ndị Facebook jeenu na Instagram. And it seems they've shadow banned me again. You see? You notice it? Yes. You see? They shadow banned me again. Facebook is on this thing. What do you call it? Are you asking for? No. You're not. Oh, Google. Zawoku. I'm tired of talking. Okay. Yum earphone, and they were in the online. Yum earphone. Go. Go ahead. Okay. I am actually the governor solid 100.9 FM Canadian and topic I thought about my case against Tinubu's victory at this year's election. And the judgment, the Supreme Court will deliver the judgment Chibu Thursday, 26th day of October 2023. And question I know what's your take? Questions I thought about how do you think the Supreme Court will deliver its judgment tomorrow? And are you expecting any better results tomorrow? And I talk about 0909 771 109 or 0902 311 109. If I want to radio. Hello? 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 Good evening. क्या पढ़ रहे हैं सर? Nandeo. Yeah. Hey, on your brigada.
Ndewo. Hello. Good evening. Woo! Ndewo. Gani. Ise. Hey, Aye. Hello. Eziokwu ọ iruo Lagos ekwu ebe a na-esucha ọgwụ ihu ebe eji ụkwụ eje eje. Hello. Hello. Hello, good evening. Oh, the mic. I'm again this up. Wagani kusho kutoleo. Kusho. Hello. Hello. Good evening. Magani. Ndewo. Hello, good evening. Hello. Good evening. Bye. Ngani. Daalụ. Judgement, because Ghana they say good, and then the land. But I ain't in them and kept it. No, yeah, but I had to go and show you broken and got. But you have to have to put it which the will be each. Had to put it back up there, but about this we pass their judgment on their film. In the way the land, and not the apple. And I feel like
Hello? Enna. Ngani? Dalo. Dalo. Thank you. Anywhere. Like it's a normal. It's normal. It's normal. Just normal. Aye swim katago n'ime ihe ọjọọ enweghị ihe ọdụ anyị ya. And then we know how to move on. Oh. Hello. Good evening. Yeah. Ndewo nna. Ngani. Hello. Good evening. Ị ga-adị ndụ. Ngani. Hello. O kwuchagonu ya, senetọ ahụ kwuru ihe ahụ ma o jikwa uche ya aka. O ji uche ya aka na ọ ihe na-emerivu emere, okwu dị ihe anaghị eme eme. Ihe na-eme eme, ọ sị Ọ n'ụzọ ya adịrọ mma. And ha na-ebi moto shiri ike. Ọ ihe na-eme eme ka o kwuru. Hello. Anyị na-ekwesịrị ha nke anyị ga ndị na-emevu ekwe. Nna. Ị ga-adị ndụ. Ndewo. Ndewo sa. Oui. Bene. Wallahi.
by. The kind of that That is it. That is it. That is it. Kai. Ndewo guy na buzero. Ndewo. Afa m ozi ọma eji ụfọdụ alụnụ maka isonyere m ka ọ dịba na echi nnọọ ka anyị mee ihe anyị maara eme udo dịrị unu. Ndewo. Solid 100.9 FM Enugu. You can follow us on all our social media platforms. Facebook at Solid 100.9 FM, Twitter at Solid FM 109, YouTube Solid 100.9 FM, Instagram at Solid